kind of third operation to create user. Arguments to get user. Single record then login authenticate చేస్తుంది తర్వాత ప్రొఫైల్ ప్రొఫైల్లో సేమ్ గెట్ యూజర్ ఎడిట్ ప్రొఫైల్ feed user, create user, update user. అంటే మనం చేసే ఏ ఫంక్షనాలిటీ అయినా ఈ కర్డ్ ఆపరేషన్స్ తోనే డిపెండ్ అయిపోతుంది అండ్ అన్లెస్ ఏదైనా స్పెషల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది ఓకే లాగిన్ అనేది స్పెషల్ రిక్వైర్మెంట్ అది వచ్చి మనం ఒక పర్టికులర్ రికార్డ్ని అంటే మన యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ని అథెంటికేట్ చేసి రెండు మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా ఆ రికార్డ్ సర్వర్లో ఉందా లేదా మాత్రం చెక్ చేసి అథెంటికేట్ చేసి అంటే సెషన్స్ క్రియేట్ చేద్దాం మిగతా చూసుకుంటే సైన్ అప్ చూసుకుంటే క్రియేటింగ్ యూజర్ అంటే ఈ థర్డ్ ఆపరేషన్స్ లో క్రియేట్ అనేది వాడతాం ఆ తర్వాత వ్యూ ప్రొఫైల్ అంటే రీడ్ యూజర్ ఎడిట్ ప్రొఫైల్ అప్డేట్ యూజర్ అంటే ఈ థర్డ్ ఆపరేషన్స్ లోనే ఉంటుంది డిలీట్ అనేది అన్లెస్ యూ డిలీట్ ఫ్రమ్ యువర్ అకౌంట్ అంటే ఫేస్బుక్ లో అప్పుడప్పుడు డిలీట్ అకౌంట్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది సో అట్లాంటి ఫీచర్స్ చేయాలనుకుంటే డిలీట్ కూడా వస్తుంది ప్రజెంట్ అయితే నువ్వు డిలీట్ పైన అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు యూజర్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ వీ కెన్ పోస్ట్ ఆఫ్టర్ లాగ్ ఓకే ఇంకేమైనా ఉన్నాయి సో ఇవి మనకు కావాల్సిన ఏపీఐస్ ఈ జేడబ్ల్యూ ఈ ఏపీఐస్ అన్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నేను దీని గురించి చెప్తాను అండ్ ఇక్కడ మన డేటాబేస్ లో ప్రిఫిక్స్ యాడ్ చేసి నేను చెప్తాను ఈ ట్వీట్స్ పైన మన థర్డ్ ఆపరేషన్స్ అన్ని జరుగుతాయి ఇక్కడ ఉన్న ఏపీఎస్ పైన థర్డ్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ ట్వీట్స్ అండ్ we need one more table for login logout user related stuff also just need to create one more table users లో మనకు ఏం కావాలి there is what the designation in the mind of designation that together user name so tweets లో కాదు user name ఇక్కడ ఉండాలి password verified